Welcome to the stream. Today on Honkai Impact 3rd, it's the end of the world. Still. So let's see how that's gonna continue. Last time I said I might do parts 2 and 3 in one stream at the end of it all. But considering how this chapter is made with the open world and having to check in daily to do things, I can't really safely play in that open world without the fear of triggering some story. So I guess it's safer to do it one part at a time. In the meantime, upgrade some facilities. And we will be upgrading some more today, but I'm hoping story happens first. I guess it would have been safe to come in here. Time of reunion. Wake up to reality. Look around for interesting memories. Guess it was already tracking that. Let's switch around a little bit. Also, that's an entirely new area. I don't think we've gone this way yet. Go to story. Go to loading, as we are known to do. Even when the world ends, loading will not end. Blue dot. Battle loading symbol that does not spin. Weird sounds that don't mean anything. Oh, I love myself some rules. Isn't this the voice of the person I just kicked out of my team? しかしその前に一つ質問に答えてほしい。あなたは神の存在を信じていますか？あなたは神の存在をどう理解していますか？ Are you mad that I kicked you out of the team? I didn't mean it. I just wanted to try out the new fancy character some more. あの疎遠で奇怪な意志はあらゆるものを理解し支配している。しかしそれならなぜ誰もその姿を見たことがないのでしょう。今日私たちはその答えを見つけ出さなければなりません。キアナ、早く起きてください。キアナ。私はどこにいるの？ Wake up, Sleeping Beauty.
Control Kiana to wake her up. What? This isn't hard. At least for now. 今のはブローニャの声。ブローニャはなんで天命本部に来たのかな。お。The girl was obviously confused. Everything before her seemed out of place, as though she was not thinking straight. I have a feeling that was not Bronya, and we might be that person, considering we might have some ability to control. And I'm assuming they did not break the fourth wall there. Even with her partner explaining things to her, she still did not immediately know where she was. The strange space known as the Sea of Quanta was not a concept that could be easily understood or explained. 私、夢でも見てるのかな。でもその前に、私は天命の訓練場に到着したばかりのはずだよね。勝手に寝ちゃって明晰夢まで見てるのかな。It had been a long time since she had dreamed. After truly mastering her Hasha power, her sleep had become deep and restful, and she no longer dreamed as she once had. でも悪くないね。こういう不便さも久しぶりだと結構新鮮だから。But she was mistaken, confusing it with the dreams brought on by the Hasha core. Control Kiana to look around. そうだよね。自分から目覚めることができないなら周りを見てみよう。もしかしたら面白い記憶が出てくるかも。楽勝です。やっぱりブローニャの声だ。聞き間違いじゃなかったね。Ronya's voice, yes. Last time we definitely met someone with that voice and look to them. That Bronya has legs that can stand on the ground. She barely stretched out her hand, and the form she had just seen dissipated like a bubble. そんなに不安定なんだ。でもあんなに明るい感じのブローニャが私の夢の中に出てくるなんて少し意外かも。She's very deadly in real life, after all. Look around, Kiana. おかしい。どうして四季の律者の夢を見てるんだろう。そうですね、ケビン。私たちは結局違う道を歩いてきました。友か敵か選びなさい。Are those two fighting? Just see one person.やっぱり前と同じなんだね。まずい。やっぱりうまく使えません。ブローニャ
She could sense something was off. ブローニャ、どこにいるの？ I have a suggestion. まさか、これはそもそも。Not a dream, not a dream. Different part of Quantum. The Mihojo part. やっぱりこれは夢じゃなかった。けどどうして？列車の力が自由に使えない。 Thanks, tutorial. I think I know how to use Kiana. But I know also that you're just telling me because this is this special version of Kiana that does not get destroyed by her own harsher powers for using her charge attack. No more spinning, Shadow. I'm the better hedgehog after all. Tornado is in burst mode and I'm in the wall. この数、なんとかして抜け出さないと。キアナ、重装詐欺、全部総展開。ブローニャ、本当にブローニャなんだね。 Is it though? 大丈夫ですか、キアナ。ブローニャのおかげだよ。でも一体どういうことなの？あの怪物は。漁師の影です。そしてここは紛れもなく漁師の海です。漁師の海？つまり私がさっき見たのは。おそらく世界の泡の間に散らばっている投影でしょう。でも漁師の海に入るなんて一眠りでできるような簡単なことじゃないよね。ここに来る前、私は天命の訓練場にいたはずなのに。そうだ、あの時私は着いたばかりのデュランダルに挨拶してたんだっけ。やっぱり適応具合によるのかもしれません。ブローニャに至っては意識がある状態でここに来ました。あの時予兆もなく空間に波動が生まれたんです。なので今いるここが
何らかの大規模な現像の中だという可能性も完全には否定できません。それって大巨山で四季の律者と遭遇した時みたいな？ええ。でも少しデタラメなその状況を除けば残るのは何らかの力が空間と対象の制限を無視し相手を強制的に移動させ量子の海に封印したという可能性だけです。それに比べたら現像の方がまだ気分がいいかもしれません。Yeah, we are not Bronya. So much is certain. Also, Kiana is not smart, so let's give Bronya a suggestion. もしそういった複数人を強制移動させる手段が本当に存在するなら、きっとブローニャたちだけに使われることはないはずですから。それはさておき、ここはブローニャが海縁の目に入った時とは微妙に違うとはいえ、目立ったほころびはないようです。なので、もしここが現像だとしたら、漁師の海をよく知ってる誰かがここを作ったということになります。I mean, Bronya, you met the snake in the sea. そっか。でもその微妙な違いって何？ここは理論上はほとんど発生しない特殊な状況に陥っているようです。なんて言えばいいのでしょう。 Here's the answer. そうですね。今ブローニャたちがいる漁師の海に属する空間は征服されたものと言えるかもしれません。原理はまだ分かりませんが、とある世界の泡が境界を破ってこの海域を自身の衛星または付属ユニットにしたようです。そんなことありえるの？普通はありえません。ですが、いいえ、とにかくここを出てみないといくら推測しても意味はないと思います。Good thing you noticed the giant coffee cup shaped like a Neko-chan in the background. Because it's gone now, forever. これもブローニャたちがここを出なければならない理由の一つですね。倒しても倒しきれないみたいだね。ブローニャ、どうすればいいの？ブローニャは先ほどの方法で火力支援し道を開きます。キアナはその方向へ行き突破してください。分かった。I'm pretty sure that was indeed just silly merch that you could buy at some point. この方向は何か特別なところでもあるの？ブローニャたちの存在に気づくまで漁師の影はずっと特定の方向に向かっていました。兵力を集結させているみたいに。それってブローニャが話してた漁師の海の征服と関係あるの？わかりませんが怪しいと思います。けどブローニャも律者の力を使えないの？漁師の海にいる時の副作用とかじゃないよね？はい、それはもう一つの説明がつかないことです。おそらく相手の目的は、いいえ、証拠も不十分ですし判断するには時期尚早です。ブローニャが心配している方向へと向かってないことを願っています。
I was expecting there to be more enemies on this plot. But I guess no, they seem to be over there, concentrated on a crack. 奴ら空間を攻撃してる？ What has space ever done to you? やっぱりこういった征服にも相当な代価が必要なようですね。この漁師の影たちは征服を行ったものではなく、むしろその結果なのでしょう。漁師の海にある一部の空間を世界の泡に入れた時に数えきれないほどの敵もやってきたってことかな。つまりあそこが開眼の目みたいな接続点なんだよね。でもこういった延々と続くような規模を突破するには、律者の力を使えない今の状況では、少なくともブローニャたち以外の3つ目の力にサポートしてもらう必要がありますね。つまり今は警察に進むべきじゃないかもしれないってこと？私はそんなに理論とかを知ってるわけじゃないけど、向こうの世界の泡が有効的なものだって誰も保証できないんだよね。そうですね。とはいえ、I have a suggestion, Bronya. She did not like that. どうしたのブローニャ？ここは手分けして行動しましょう。漁師の海に残って影たちと戦い続けるより、向こうにある世界の泡に潜むリスクを選んだ方が安全かもしれません。ここでくるくる回っていても誰かの助けを待つだけになってしまいます。ましてや、なぜ律者の力が制限されているのかを明らかにするのは無理でしょう。ブローニャは重装ウサギと共に漁師の影を引きつけます。あとはキアナの得意分野ですね。その間を利用してここの空間の壁を壊せばいいの？はい、力任せで構いません。そして新しい道を、もしくはブローニャたちが考えている力を見つけてください。うん。キアナの心配はわかります。ですが重装ウサギのサポートもありますし、ブローニャの方がより多くの時間を稼げます。それにキアナは空の律者の力も持っています。今は制限を受けていますが、1は必ず0より大きい。そうですよね。ですから、もし担当を交換してしまうとより効率が悪くなります。別にそんなことは考えてないよ、ブローニャ。さっき合流した時もブローニャは新しい戦術を試してたんだよね。無差別な火力を密集させ敵を制圧しつつ仲間を傷つけないようにリアルタイムで正確にコントロールし誘導する。それは断りの律者だけが実現可能な戦術でしょ？それはどうでしょう。しかし重要なのは、断りの律者の力は無形のものにも一部は機能するというところです。例えば戦術や計略とかにもってこと？そう解釈しても構いません。具体的に言えば、精密機器の工場で 3D プリントの技術を使ってコストを削減するという方が近いかもしれませんが。私その方面の知識はわからないや。でも十分に訓練をしていないような状況ではやっぱりリスクがあるんだよね。大丈夫です。相手はキアナですから。She suddenly stopped, realizing what she said was inappropriate. Yet, after quick thinking, ええ、そういうことです。相手はキアナですから、うまくできるに決まってます。私も同じだよ。相手はブローニャだから心配してないし。friendship, at last. でも本当に戦い始める前にやっぱりどうしても言っておきたいんだ。気をつけてってね。
矛盾してるかな。人間は矛盾を抱えている生き物ですからね。もちろんできるだけ気をつけます。では。Bronya moved towards where the quantum shadows had gathered and assumed an attack stance. 急ぎましょう、キアナ。それと、空の律者の力はまだ自由に使えないんですよね。高い場所から落ちた時の着地の姿勢はまだ覚えてますか？ Head first. 高い場所から落ちた時？大丈夫です。初めてではありませんし、少し痛くなるだけです。It was difficult to tell who those words were meant for. And then she blew her. The first strike was more of a blub, not taking up too much of Bronya's power. Precision was a dance based on understanding. She had displayed astounding mastery over details ever since she began learning to shoot as a child. Up until she was chased away by enemy hordes, Bronya had maintained her composure through silence. Watching her recede into the distance, Kiana breathed a sigh of relief. さすがだよ、ブローニャ。 For a while, she was unsure about what Bronya was thinking. Throughout their history, Bronya had always done her best to lay the foundation for victory, but yet, oftentimes she had already fallen when the critical moment came. Despite having made exceptional contributions, she must still blame herself for it. Yet, Durandal told her that most geniuses who hit a bottleneck end up defeated by such needless self-blame and hyper-competitiveness. 今考えてみれば、やっぱり余計な心配だったね。ブローニャは自分の力を使って着実に一歩ずつ遠くを目指してる。そうだよね。それでこそ断りの律者だもん。私も着実に一歩ずつ任されたことをこなさなきゃ。Step on that crack and break it open, Kiana. 目的は分かったけど、有効な手段はまだ分からないしね。でも何事も始めが大事。まずはやってみないと。空の律者の力を使わないとやっぱりダメだね。ブローニャの判断は基本的に正しいし、腕力だけでも突破できる可能性はあるけど、今の私の力じゃ何の役にも立たないのかな。こうして盲目的に体力を使っても意味はないし、どうやら。Alright then. Let's reveal the weak spot in space. 待って、これは。おかしいな。今現れたものなのかな。それとも私が急に気づけるようになったの。The weak spot in space. Or just some enemies? Could it be that crab is the weak spot of space? Turns out it may be. With the final blow along the tear caused by Quantum Shadow,
the empty space before Kiana shattered, revealing an entrance to another world. But she became inaudible. This happens when two differing pressures collide. A virtually irresistible force pulled her into the rift. In just a blink of an eye, the only thing that remained were her shrieks, still lingering in the air. It was also then that she realized why Bronya emphasized practicing falling before leaving. もちろん事故なんて決して起きません。庇護を受けた状況で落下の姿勢という滑稽な理由で足を止めたら、私が語ろうとしている見解もデタラメになりますから。これまでの間、私の手を使ってみて分かったはずです。私が神をどう定義しているかを。So I guess the suggestion in their heads might have been Hashav's sentience? But how? 目では認識できない場所にいる私は全てを知っています。彼女たちの心の声さえも聞くことができます。I guess this might be how. 私は物語の展開を簡単に刺激でき、彼女たちに気づかれず、意のままに導くことができます。しかしそれは結果ではなく、起因です。人は神を知らない。だからこそそれは神と呼ばれるのです。謎が明らかになった瞬間、神殺しは必ず起きてしまいます。最終的には彼女の目に私たちみんなが担当する役が映るように。しかし、そろそろお別れの時間です。ブローニャという名の彼女の仲間が私の助けを必要としているようですからね。The fall continued in another world that had just been artificially connected. これは As Bronya predicted, even though she did not wield the power of the void, she had many other ways to land safely. It would hurt a little, but not to the point of making her gasp again. やっぱりこっち側も漁師の海なの。 It's the Sea of Quanta, all the way down, Kiana. Due to her limited theoretical knowledge, she could not realize that she had crossed a considerable distance by a means similar to warping in the Sea of Quanta. If distance meant the same in the Sea of Quanta as it did in the proper world, but in terms of results, she made the right judgment. でもどちらも大して差がないなら、あの漁師の影たちはどうして攻撃を仕掛けたの？ She slowly adjusted her posture in an attempt to slow her descent and thus have more time to look for an answer. But it was unnecessary, as the strangeness was too conspicuous. During her fall, hundreds of quantum shadows that had collapsed rose as if they were souls returning to the heavens. Apparently, they just had tasted a harrowing defeat. They were the mere repercussions of that battle could lift her hair against the wind like high voltage. But what sort of power could achieve that? She should be able to, although she could not command her authority at will. As long as she focused on attacking instead of thinking, she could wreck the quantum shadows. But by that standard, she suddenly had a fuzzy but sturdy hunch. Almost reflexively, Kiana's body and mind relaxed on their own. She no longer needed to worry about how to counter ambushes or land smoothly, because she could feel it. The falling momentum stopped. Her hunch
was about to come true. 次は直接会えるんだよね。あれほど意味のない犠牲を出してようやく奴らが私が手も足も出ないような存在を召喚したのかと思ったら Oh my. 確かに手も足も出ない相手だったわね。まさか約束がこんな形で実現するなんて。 How long has it been since the two of you fought on top of some broken down building and nearly killed each other? It's been a while, hasn't it? メイ先輩、本当にメイ先輩だ。ええ、私よ、キアナちゃん。Then came the customary silence. It was not an awkward moment. Because it was the same for anyone. If a heart looked forward to a reunion, it would rehearse it over and over again. It would ponder how to say the first sentence, how to express its ache and joy, and how to respond to the other's care. Anyone would want this special moment to be perfect, but anyone would suddenly feel powerless to break this thin silence like them. Because everyone could hardly notice one thing at this moment. Everyone who yearned for a reunion had never been truly apart. こんな時、ペラペラといろんなことを話せると思ってたんだけどな。いざ会ってみると、ただ違う学校に行って半日しか別れてないみたいな感じだね。それなら、ただいま、キアナちゃん。おかえり、メイ先輩。それでキアナちゃん、私たちは律者の力を使えない、そういうことなのよね。Let's talk about serious things now. うん、ブローニャも含めてね。ところで、メイ先輩はやっぱりすごいよ。私だったらこんな状態であれだけの漁師の影と戦ったら、きっと少しの余裕もないと思う。ああ、それは話すと長くなるの。現実で何も気にせずに戦えるようになったのはつい最近だから。私自身もまさかヨルムンガンドで手に入れた5万年を超えた経験が、律者の力が制限された状況でこれほどのメリットをくれるとは思わなかったわ。それでブローニャちゃんは？キアナちゃんの話だと彼女も近くにいるのよね。Well, nearby is relative here. うん、あの怪物たちの攻撃は世界の泡の異常接続と関係があるって私たちはそう思ってたんだけど、まさか奴らが私に攻撃を仕掛けてたとはね。でもそう考えるとキアナちゃんたちの考えも正しいのかもしれない。とりあえず今は立てるような場所を探しましょう。Oh, you're still falling during all that reunion and hugging.
She finally realized that although she had stopped falling, she was not standing on the ground, but floating at a dangerous height among scattered matters. 大丈夫。ここは漁師の海だから、常識では考えられないことが起きても当然よ。I guess you had your literal magical moment up there. 私に任せて。キアナちゃん、ちゃんと掴んでてね。Ah, ground, sweet ground. さあ、次はブローニャちゃんを探しましょう。うん。律者の力が使えないなら、きっとブローニャの状況もあまり良くない気がする。そうですね。Triple reunion. That's the word. Not reunition. Or something like that. 重曹ウサギにキャッチしてもらおうか、ずっと考えてました。Yes, free union. Correct. だって二人とも緊張しているようには少しも見えませんから。久しぶりね、ブローニャちゃん。メイ姉様、メイ姉さん、お久しぶりです。ブローニャ？どうしてここに？わけがわからないまま漁師の影を巻いていたら、わけがわからないまま二人の後ろにある空間接続点を発見したんです。Right, because Bronya had help from the voice. わけがわからないまま？はい、何と言えばいいでしょう。ブローニャは何らかの運命の導きを感じたような気がします。それはともかくとして本題に戻りましょう。メイ姉さんもここにいるということは、ブローニャの推測は正しいと思います。これは律者を狙った行動です。もしかしたら他の人もここに閉じ込められてるかもしれません。Maybe that's why sentience is here. ええ。そしてその点について私は事情を知ってるの。やはりヨルムンガンドですか？ええ。渡りガラスの話によると、彼らの成婚計画はほぼ成就しているそうよ。え？彼女の話はケビンの言動とも一致してるの。成婚計画の準備をするからヨルムンガンドを出ろと彼に言われたわ。そしてヨルムンガンドを出る途中、私は謎の何かに干渉され意識を失った。意識を失う直前に聞いた言葉に間違いがなければ、おそらく私たちの現状は彼らの幹部ウサギと関係があるはずよ。でもどうやったらこんなことができるのかについては私も知らないわ。それはさておき、ブローニャちゃんの話によると、二人も漁師の海で何とも言えない導きを感じていたの？It is the narrator. I have yet to exert any influence on her. とても不思議だったわ。それはずっと私をどこかに導こうとしていた。けど曖昧ではっきりしなかったの。まるで気づかれたくないかのように。Or maybe there are multiple guides that don't know about each other. 邪魔しに来た漁師の影の数が増えてなかったら、おそらく私もその導きに従ったままでいたでしょうね。私たちが感じた存在が同じものかはわからないけど、他に方法がないなら私はやってみようと思うの。
二人はどうかしら？というより、その導きに従ったから合流できたのかもしれません。それなら従う価値はあると思います。それでメイ先輩たちが言ってた導きって一体何なの？正確に言うと、それは人為的に作られた空間のほころびで、特定の経験を持つ者にしか気づけないものって感じかしら。例えばここね。What a nostalgic theme. Spin. Spin as I command you. エリシアの癖というより、彼女のように考えてみなかったら、おそらく私もここの異常に気づけなかったでしょうね。エリシアってヨルムンガンドの人？彼女は火を追う13英傑の一人よ。委員長、それからケビンと共に戦った人、そして最近知り合った友人でもあるの。そしてここはパルドがよく気をつけてた隅っこね。知らない名前ばかりだ。どうやらメイ先輩は新しい友達をたくさん作ったみたいだね。同時に新しい友達をたくさん見送ったわ。ああ、ポジティブな意味だから心配しなくても平気よ。うん。だってメイ先輩は今とても充実してるように見えるもん。これは開園の目の前にいた時と同じ感覚です。これは異なる世界の泡をつなぐ隙間でしょう。じゃあ同じように人為的な痕跡があるの？今はまだ判断できませんが、その可能性は高いと思います。すぐに出発してみる？おそらく他に方法はないわね。でも前と比べて今の私たちはより警戒すべきよ。確かに向こうの世界にはブローニャたちでは対応できない不確定要素が存在するかもしれません。ですが知らない世界と向き合うことに関しては、私たちは経験豊富。そうでしょ？知らない世界ね。Because of the method she had taken, May had a vague premonition about the universe behind the door. Perhaps we'll be having a lot more reunions today. Whodunit? Surprise guest. This was the other side of the door. Beneath her was the bleak lunar soil. Caging her were steep cliffs, and above her was a boundless darkness that seemed to have devoured the starlight. And this was only one of the countless pits outside the main base. Empty, silent, strange,
But even the frigid atmosphere could not harm the beauty of the sight. But one thing surprised her. Why was everything completely still in the eyes of the visitor, who came earlier due to her gift? やっとあの場所から抜け出せた。漁師の海、どうして急にあんな場所に飛ばされたんでしょう。それに Even though she was the Hasher of Sentience, as a wisp of thought, she could not hold out her hand to feel her energy trickling away through muscle fibers. Still, she knew one thing for sure. She had lost half of her authority. まさかまたあの牧年人のせい？彼女のことなんて知らない。そんなにすごいなら全力をかけなくたっていいのに。まあいいでしょう。彼女は彼女、私は私。まずはこちらの問題をはっきりさせないと。なんといってもここは本物の宇宙。一体誰がこんなとんでもないことを？ Before that, following certain guidance, she entered this world. So you were guided too. So you were not the guide. Similar to May, who would come soon after, that guidance was enough to make Hasher of Sentience, who possessed all of Fuhua's memories, realize that this bubble universe was perhaps located 50,000 years ago in time. Yet, there was more to the nature of that guidance. Air, sound, and even light were in perfect stillness, as if a supreme being had pressed the pause button. If she was not the avatar of sentience, she would likely have lost mobility like them. まさかあの導きは本当は何者かからの助けを求めるメッセージだったの？まあこれ以上考えても仕方がない。どうせ誰も私をどうこうすることはできないし、いろいろ見て回りましょう。Unlike the girls who were yet to come, although her power was restricted, it still allowed her to extend intangible spiritual synapses to interact with her surroundings more efficiently. 力が以前の3割しか残っていない。それにこの感覚、まさか。The feeling of stagnation inside her gave her an idea of the loss of power, but she soon rejected it. ありえない。意識の面でこの意識の律者より強い人間がいるとでも？ん？ Well, guess we're gonna have a look around. Hello, robot. She could not see it, but she could feel it through metal. It was a pilot. この世界と共に止められたんでしょうか。ついていない人ですね。おそらく彼自身も訳がわからなかったはずです。まあいい。やってみましょう。She extended her synapses through the metal and enveloped the pilot inside. The Hasher of Sentience could still read minds with ease. へえ、あなたって案外年を取ってるんですね。どれどれ？何？ The instant they connected, a familiar yet revolting feeling made her gasp and cut their spiritual link. こいつの意識、空っぽだった。The moment they connected, memories gushed toward her.
Yet contrary to Fuhua's side of memory, Fuhua's tide of memories, his contained nothing. It was only a pure emotion wrapped in the void. Although her quick reaction saved her from repeating the mistake, but what the vast void stood for left her speechless. Since this place fell still, this person had been stuck in an immobile body while awake, until his consciousness wore away into nothingness, leaving only his last emotion behind. How tortuous would that be? Even someone with a mind like her was repulsed by the mere thought of it. And that was not the most surprising thing. そんな状況下で最後に感じたのは希望？そんなのありえないでしょう。The inconceivably long restraint destroyed his willpower, yet its residue was still burning with hope. Seemingly, after innumerable years of suffering, in the last moments of his mind, he remained faithful in a light that never came. 気でも狂った？そんな自信はどこから湧くの？それとも彼はそもそも普通の人間じゃないとか？心音を受けたり戒律をもらったの？他の場所を見てみましょう。彼以外の生き物の気配も先ほど感じたし。This is a pretty big open space, I guess. Wherever we are. 本当にみんなその場で止められたんだ。Having learned from the last encounter, she carefully touched the other mind to avoid another dam burst. The Hasha understandably disdained such prudence. 私がこんな状態じゃなかったら。何？ It was exactly the same as the last mind. There was not a speck of awareness, only a tenacious hope. おかしい。みんなおかしいよ。まさか人類って数万年間おかしなままだとみんなこんな風になるの？そんなの見たことがないし聞いたこともない。It was true that the deepest despair can often nurture the most unrealistic hope, because by then humans would have nothing better to do. But her familiarity with awareness led her to a discovery. 違う。彼らは具体的な何かを、もしくは具体的な誰かを信じている？ Even if brief, she more or less felt the signs of it. The hope was clearly directional and sustained by a concrete being. And ありえないでしょう。死ぬまでそんなに盲信的になるなんて。むしろこの二人の生ける屍は本当におかしくなったと考える方が正しい。however, as shown in the past, nothing had sparked her curiosity more than the unreasonable qualities of humans. She may not want to destroy what others believe in, but whenever they showed unusually strong beliefs in external things, she would get competitive for no reason. She had to prove those things were unreliable. 理念ならまだしも、誰かをもしくは何かをそこまで信じているなら、見てあげましょう。Hoping to find the source of this hope, she reached into the mind again. おかしい。この近くにいる？しかも人？
The thing in front of her, which used to be a human, seemed more prophetic than ever. 相手もここに閉じ込められているなら信じて何になるんです？みんな同じようになるだけでしょ？まさに信じる相手を間違えています。ここまで来たし、ついでに引導を渡してあげてもいいのですが、その前にあなたたちがそれほど信頼する相手の顔を見てみましょう。Look for that person. Is it gonna be Kevin? I feel like that would be the most logical person it could be. Also, I guess there isn't much reason to exploring in our current state. As much as or a part of me wants to explore. Otto would be a big surprise. And I have a feeling we won't be seeing him again. Maybe.これだけ？ただの普通の人間？ She felt disappointed. It was inevitable, as this person could not look more average. Yet to her surprise, she also felt a kind of anger. どうして？ She asked because as the Herrscher of Sentience, just as she had easily sensed the lingering hope a moment ago, she could also the other feelings in a human brain. Such as a despair that was the exact opposite of hope, and too thick to dispel, was overflowing from the woman in front of her. She could not understand, which angered her. Someone who was deeply trusted, whose existence alone could inspire hope in those whose conscience was dying. Someone like that sank into despair and apparently gave up in the same situation. For Herrscher of Sentience, it was undoubtedly a revolting betrayal. いいでしょう。彼らにあなたの集体を見せてあげます。あなたが彼らの信頼を裏切ったのが悪いんですよ。Considering the power she could still channel, she was certain that she could resist the effect of repeated contact. But as she approached the other body with fighting for justice in her mind, she did not remember a key she should have. Although the samples were insufficient, so far the absolute trust this woman displayed appeared to be a common phenomenon among a certain group back then. Back in the era that Hua had witnessed. あなたは？ When she saw the other's face, it was already too late, psychologically. 偉大なる四季の律者様はこう思ったのです。まあいい。時代遅れの人たちの相手なんてしなくてもいいでしょう。早くこの世界を元に戻して次の世界に行かなければ。そう言って偉大なる彼女は指を鳴らした。意識面での合図とはいえ、すぐにはっきりとした効果があった。そのさっと触れるだけの動きとともに、世界の泡を覆い停滞させていた未知の力はこっそりと消えた。まるで彼女を恐れているようだった。その後、空気、歯車、静寂を保っていたあらゆる要素が再び動き出したのです。でも本当は全然違うんだよね。
うるさい。まずは最後まで聞いて。もともとその場から離れようと思ってたけど、まさかあなたたちとばったり会うなんて。怪物が数体いるだけで扉も見つけられないなんておかしいでしょ。あなたも手伝って。ついでに実力の差を見せてあげなくちゃ。That concluded her flashback. The girls who followed the guidance here joined her. All existing Hashers were imprisoned in a special bubble universe. Their speculation was verified. In the meantime, she briefed them on this moon bubble universe, without telling them she had sprinkled false information in, of course. 彼女の話は全てが真実ってわけではないのよね、メイ博士。とにかくあなたたちが来たことによってこの世界の泡に封じられた滅亡寸前の瞬間は息を吹き返した。Voice actors talking to themselves. 結果が一致すれば家庭の記録はさほど重要ではないでしょ。And so, as the only witness did not object to the statement made by Hasher of Sentience, it became increasingly difficult to discern what was false. But either way, when the girls entered this bubble universe, the first people they saw were the strangely acquainted Hasher of Sentience and Dr. May. いや、気になることが他にもあって。式の律者、あんたはどうして？ Why do you do everything this May says? Why do you look so much like her subordinate? Having read between the lines, she looked around and walked unnaturally to May's side to assert herself. Yet she knew this was temporary. As soon as she relaxed, she would display reverence and reliance again, just like those pathetic minds trapped in bodies for tens of thousands of years. 全部あの牧年人の潜在意識のせいだ。でもこいつもなかなか変わってる。私が彼女に会ったあの瞬間。まあいい。なんでもないよ。細かいことは気にしないで。もっと聞きたいことがあるはずでしょ。それはそうだけど。いいでしょう、式の律者。あなたに質問するのはやめておくわ。はじめまして、メイ博士。ようやく今あれらの導きがどこからやってきたのか理解することができたわ。あの漁師の海にはあなたがあらかじめ設定した道しるべがあった。怪物たちの侵入を防ぐため特定の思考を持つ者だけが気づけるようになってる道しるべが。そしてそれは私と式の律者の道しるべになった。確信をついた言葉ね。私はこの世界がいつ破滅するかわからない泡だということを知っている。決まった結末から逃れるため崩壊の影響に対抗することに加えて、私たちは量子の海にある一部の不確定地帯を世界の泡自体に取り込んだの。私たちはそこに出口を作り、希望を探すために様々な探索機を派遣した。あなたたちが発見した導きもそういったものの一部よ。でも二つ目の導きも存在してますよね。ええ。でもその暗示は紛れもなく式の律者の能力よ。でも事実、こんな協力関係を結べたことに私自身も驚いてるわ。違う世界の人、しかも初対面なのにフワは私の意見通りに力を使ってくれた。それについては
お礼を言わせて。フア、何度も言ったでしょ、そのダサい名前で呼ばないでって。あら、そうだったかしら。いいわ。じゃあ、あなたの好みに合うようにシキちゃんって呼ぶわね。シキちゃん。シキちゃん？私は別に好きじゃない。そんな風に自分を呼んだことは一度もありませんよ。Ronja is so done with this. さて、話を続けましょう。基本的な状況はもう把握してると思うけど、その上で私のアドバイスのことをみんなはどう思ってるの？話した通り、私がかつてした取引はもう終わってる。当時の双方にとってあれは最後のチャンスだった。しかしブローニャたちがあなたを信用できない原因はその取引にあります。先ほどの話によると、自分が世界の泡にいると気づいたあなたは固有世界の火を追う蛾の後継者、つまりヨルムンガンドが出した条件を飲みました。世界の泡を保管してもらう代わりにそれを道具として使わせたのです。そう理解してもらっても構わないわ。でもそれなら理解できない部分をもう少し詳しく説明してほしい。そんなに厳しい条件を飲むなんて、あなたやあなたの率いる人々にとってどれだけのメリットがあったというの？時間よ。時間が得られたの。どんな難題にも解決策があると私はそう信じてる。でもあの時私は何一つ答えを見つけられずにいた。 Wait, is this the actual Dr. May? Did he freeze? Did she got herself frozen in this moon bubble for all these years? 取引に応じたのも彼らの計画が成就するまでの間、すでに寿命が尽きたこの世界の泡を保つことで運命の演疫を行うための時間を確保したかったから。たとえ拘束された状態で考えることになっても、あなたが率いた人々が生きる屍になっても、チャンスがないより全然マシよ。そうでしょ？当時彼らは全員この提案に同意してくれたわ。もちろんそれが正常な状況で下した判断じゃないことは分かってる。それなら死んだ方がマシだってそう思われるかもしれない。だけどあなたたちは否定できないはずよ。私が思考して得た結論はあなたたちを助けることができる。それが私の一方的な意見だと思ってるのなら、ここにいるシキちゃんはあなたたちの知人みたいだし、彼女に私の思考を読んでもらうといいわ。大した演技だ。私が来るまであんな絶望を放っていたくせに。ありのまま話しましょう。彼女は嘘をついていない。待って、だからその呼び方はやめてって言ったでしょ。子供じゃないんですから。じゃあやっぱりフワって呼んだ方がいいかしら。あなたもわかった。それが取引ならあんたは私たちよりずっとわかってるよね。ヨルムンガンドがここをどんな道具として使うつもりなのかを。追放の地。成婚計画が成就するまで今すぐ完全に消滅させることができない。すでに誕生している律者たちを
ここに封じる。 They fell into silence as expected. They had previously learned this new facet of Project Stigma from May as well. Now they could confirm they were stranded. 大丈夫。理解できるわ。あなたたちにとってこの変化はあまりにも急なものよね。見知らぬ他人を信じろなんて言わない。でも言わせてもらうと、私を信じることこそがあなたたちに残された唯一の方法だと思うわ。私たちが手を取り合えば、あなたたちはこういう世界に戻れる。それにこの世界の泡も救われるかもしれない。Well, let's have a talk. つまりメイ姉さんは彼女のことを知ってるんですか？ええ。世界の泡と固有世界の歴史には多少の違いがあるけど、あれは確かにメイ博士だった。全文明起源の実質的なリーダー、あのケビンさえも従わせる天才。 Can you bring her back with you and let her tell him to stop? じゃあメイ先輩は彼女を信じていいと思ってるの？人類という視点から考えれば彼女は味方でしょうね。でも知ってる限りでは彼女の理性は常人が受け入れられる度合いをはるかに超えてるわ。でも今のところ確かに手も足も出ないんだよね。ブローニャはどう思う？まずは彼女のアドバイス通りにしましょう。行動するときは一箇所に集中することを避け、互いにサポートできる余裕を残せばいいと思います。ええ、私も同じ意見よ。けど彼女に聞かなければならないこともあるの。例えばこの世界の泡はどこから来たのかとか、彼女はどうやって成婚計画に関わったのかとかね。そのことに関しては根掘り葉掘り聞くしかなさそうだね。But also, I guess if this is not on the real moon, then there's really no reason to explore this place. Which is good. やっぱり納得できないの？あの件に対してそんなに違和感があるのかしら？むしろどう思います？結局のところ私は普通の人間でしかないもの。あんな状況なら絶望して当然でしょ。ましてや私にはそういう相手、もしくは信念がない、存在するだけで何も考えずに希望を持てる相手がね。あなたの存在に気づいてその絶望がすぐに消えた理由については、それがみんなが私の死期を受け入れる根本的な理由でもあるの。彼らが必要としているのは絶望しないリーダーじゃない、絶望から立ち直れる組織者よ。それを私に話して何の役に立つんです？まさか本当に私を彼女だと思ってるわけじゃないでしょうね。あなたが彼女になる必要はないわ。私はただ自分とある不器用な男との違いを言ってみただけだから。それってケビンのことですか？他に誰がいるの？先に言っておきますけど、私たちに協力するということはつまりあのケビンに喧嘩を売るってことですからね。そんなことどうでもいいって言ったら？はい？少なくとも私にとってはあなたたちがこういう世界に戻れるように協力することも耐えられる状況の一つだから。
言い換えればケビンなら気にしないはずよ。その点に関しては本当に自信過剰なんですね。ありがとう。外に出たらケビンをボコボコにしますから、楽しみにしていてください。いいわね。あなたに倒されるなんてケビンにとってはいい経験になるかもしれないわ。あなたね。まあいいでしょう。もうすぐ死ぬ人間を相手に本気になるなんて、むしろこっちがバカみたいですから。You're looking like a fool, quite alright, sharp sentience. But I like that about you. まったく嫌な人ですね。口を挟む隙間が全くないな。Just leave them alone. In their own world. けど、もうすぐ死ぬってどういう意味だろう。まさかメイ博士は。どう？考えはまとまった？もう一度計画をまとめてもらえるかしら。私たちの知ってる情報はどうしても雑然としてるから。分かったわ。計画の中心となる方針はとても簡単よ。その後何があったとしても、あなたたちの最優先事項は固有世界に戻ること。そして私はこの世界の泡を存続させる方法を見つけるの。それを前提とすると、合理的な解決方法は一つだけ。Are you gonna do the same thing that Durandal did with that one bubble universe? Is one of you just gonna implant that bubble universe into your body? この世界の泡をもう一度虚数の末梢に接続し、ここの放映を本物の世界にすればいい。かつてデュランダルがしたようにってことかな。Case in point. それは不可能ではないけど、少し難しいってあなたたちも知ってるよね。もちろん私もあなたたちと出会うまで肝心な起動条件を満たせずにいた。私の疑問はそこにあるの、メイ博士。協力しようと言い出したのはあなただったけど、その計画を聞いて思ったのよ。私たちってあなたにとってそんなに必要なの？偶然にしては出来すぎた展開で思わず疑ってしまうわ。その意見は一理あるわね。この世界の泡を道具にしてもいいと応じたけど、さすがにあなたたちが来ることは予測できなかったわ。だから証明は難しいけど、確かにこれは嬉しい誤算よ。空の律者、それから四季の律者。あなたたちの力は私にとって実用的な役割を持っているから。え？私たちが有する条件を確認するために勝手にいろいろ演繹したの。どうか悪く思わないで。私が前に話してた固有世界と連絡を取るとある方法も実はそうなの。腹を割って話すと、この世界の泡は終焉の律者が本物の世界から剥がした存在。私たちの頭上にあるあの地球もおそらく領域外の飾りね。終焉の律者。実は直接会うこともできるのよ。もちろん残骸でしかないけど。落ち着いて、百聞は一見にしかず。終焉の律者のことは後で実際に目にした時にまた話しましょう。See it how? とにかく終焉の律者は固有世界を滅ぼした瞬間に私たちを作ったの。それを予見したあのメイ博士はそのまま成婚計画に適した目標を探させた。Okay, so you are not the real Dr. May. それって
ブローニャたちの世界のメイ博士があなたを見つけたということですか？それは違うわ、ブローニャ。聖婚計画がこの世界の泡を見つけた時にはもう、あのメイ博士はこういう世界で亡くなってたから。ただ、私は彼女の残影として大半の思想を受け継いでた。だからこそ、すでに亡くなった彼女と素早く合意することができたの。もっとわかりやすい言い方に変えましょう。当時、この消失する寸前の世界の泡で、私たちは道具を物色する聖婚計画の信号を捕捉したの。簡単な話し合いの後、私たちはその信号に向かって領域を自ら解放し、この世界の泡が最も穏当な形で聖婚計画に保存されるようにした。つまり、こういう世界のケビンや他の人たちは、この世界の泡は道具に適しているという結果を得ただけで、私本人と交流をしたわけじゃないの。それだと、むしろ外部の世界とのつながりを持っていないと強調しているように聞こえるわ。でも、好奇心旺盛なあなたたちだもの。こうしてはっきりさせた方が、私の計画をより信頼できるようになるでしょ。とにかく、私は聖婚計画に対する知識を利用し、この世界の泡を道具にさせることで、私たち自身が存続する可能性を手に入れた。その後、残った思考能力で長い間様々な状況を演繹したけれど、あなたたちの律者の力を借りることで、こちら側の資源消耗を最適化できたの。ついてきて。あちらの景色を目にすれば、私の言いたいことも理解できるはずよ。あなたの役に立てるのは、空の律者と四季の律者です。それはつまり、ブローニャとメイ姉さんは参加しなくても大丈夫ということでしょうか？一時的なものだけど、確かにそうなるわね。じゃあ、少し離れてもいいですか？先ほどメイ姉さんと会った時に、ブローニャと二人で大事な話をしたいと言われましたので。私が？ Ronja is making this up. ええ、そうなの。May is not good at lying. 偏りを避けるための言い訳。そうよね。キアナちゃん、私たちの出番はしばらくないみたいだから、ちょっとした用事を済ませてくるわね。安心して、用事が終わったらすぐにみんなと合流するから。And then they are split apart for many, many chapters once again. 用事？いつからそんな。Kiana, don't be stupid. あのことだよね。わかったよ。終わったら早く合流してよね。I know it's in your nature to be stupid. Okay, Team Stupid. Where are we going? Where are we going? Oh, down here. Oh, are we going to the other side of the broken bridge from last time? Are we gonna connect them? Is this all we need to do? これは崩壊獣。ええ、さっき話した通り、ここでは世界自体が随時消えること以外に崩壊の脅威とも向き合わなければならないの。メインではないけれど、一つの挑戦ではあるわね。
この辺に来るとはっきり見えるわね。これが終焉の律者よ。Oh. Okay. That's certainly not Evangelion in any way. へえ、確かにすごいですね。ただここは世界の泡だから、この残骸に本物の終焉の力はない。とはいえ、もし固有世界の終焉の律者が再び活動し始めたら、残骸もそれから力を得るかもしれないわね。じゃあもし成婚計画が成就したら？あら、知らないの？成婚計画自体、終焉の力が必要なの。でなければ、人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？それは。とにかく、あらゆる力と協力しなければ、この世界の泡は消えていくだけよ。別にそのために嘆く必要はないわ。自分で運命を決められないことこそが漁師の海での常識。幻影の逃げられない運命だから。さて、ネガティブな話はやめましょう。これからポジティブなことをするんだもの。It just land here. Oh well. It seems decently broken, so maybe let's just not think about it. Dr. May didn't walk this much in a long time, I guess.ちょっと少し歩いただけでしょ。もうすぐ死ぬ人間なんてそういうものなのよ。慣れてもらうしかないわね。そんなことより抜け毛が増えたことの方が気になるわ。さて、本題に戻りましょう。二人が私にとって必要不可欠な理由、その一部はここにある。これは普通じゃない橋？ええ、厳密に言うと世界の泡を虚数の抹消に再接続する。その計画にとって二人の存在は最初から必要ってわけじゃないの。最初の鍵は私の人工知能プロメテウス17号。今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。あなた、自分が何て言ったのか分かってます？今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃないけど、彼女なら全ての実行方法を知ってる。この世界の泡が完全停止する前に、私はあらゆる計画関連の知識を彼女の記憶体に保存しておいたの。ずっと続けてた癖みたいなものかしら。私がアイデアを出し、彼女が手配する。私たちはそうやって作業効率を上げてきたの。でもそれだけなら。今からその説明をしようと思ってたのよ。実際に近づくと少し危険かもしれないから。Bending down, Dr. May picked up a pebble, adjusted her position, and threw it at the broken bridge. Thump.
Also, I feel like we are inside a part of wall with this camera angle. Even with the gravitational and oxygen modifications by the moths in this area that allowed normal people like Dr. May to walk freely, her strength still failed her, and the pebble landed barely halfway to the destination. ごめんなさい。あまり得意じゃないの。私に任せて。Thus, Dr. May's intention became obvious. This time, the pebble was thrown to the middle part of the bridge and vanished into thin air. It didn't fall. Instead, it was just gone. 不思議でしょ。世界の泡と固有世界の間が浸潤してるから、あそこの空間自体が存在しなくなっているの。肉眼で橋の向こう側のエリアを確認できるけど、あそこは事実上はもう一つの世界よ。そして残念ながらプロメテウスは今あちら側に閉じ込められてる。つまりあんたが本当に必要としてるのは空の律者の力なんだね。でも今の状況を考えれば、その力を十分に活用するためにはシキちゃんのサポートも必要よ。ああ、なるほど。Kiana looked to Shiki-chan with expectant eyes. じっと見つめて何？ Didn't you listen? 心配する必要はないわ。影として私はもともと成婚計画の一部始終を覚えているから。こういう世界の執行者が明らかになった今、彼が選びそうな行動プランを推測するのもさほど難しくないわ。それに彼は一番無理をするあのケビンだもの。Kiana couldn't help but feel sorry for Dr. May, but she also always knew she wasn't even qualified to empathize with either of the two. じゃあ博士はヨルムンガンドが今までしてきたことも推測できるの？例えば地球の今の状況とかは？それは難しいわね。こういう世界には世界の泡の視点からは知り得ない人やことがたくさんある。今のところ成婚計画はまだ可逆的なはずだとしか言えないわ。けどあなたたちの封印のほころびは結構わかりやすいものなのよ。わざと残したように見えるくらい。ほころび？そうよ。律者はみんな同じように力が使えなくなってるけど、シキちゃんは比較的多くの力を持ってる。その多さがあなたたちを私のところに来させたの。だからその一部をもとに推測すれば、一つの可能性を教えられるわ。精神の枷よ。それって私たちの力は精神的な面で封印されてるってこと？はい。意識の律者の精神面を封印する？冗談じゃない。信じられません。だってありえないでしょ？確かに不可能なように見えるけど、別に前例がないわけじゃないのよ。例えばスーがもう一人の式の律者にしたことと比べて、ケビンの手段はあなたの力を殺したわけじゃない。彼があなたに狙いを定めた場合、他人に暗示をかけるどころか自由に行動することすら難しいと思うわよ。それで現状はそんなに悪くないって伝えようとしてます？スーやアポニアがここにいるなら私たちの難題は解決できるでしょうね。でも精神感じ方の戦士がいない今。Purposefully or not, she threw another glance at the hash of sentience. Are you gonna make her envious again? ああ、難しいわね。一体どこに行けば都政の羽が見つかるのかしら。
The reverse psychology trick was just too obvious. わかりやすすぎない？彼女でもさすがに。On this thought, she felt briefly relieved. However, the next instant, 嘘。 the mind space she once set foot in unfolded again. Without any sign, Kiana could still smell anger in the air. 待って、式の律者。メイ博士の話はまだ終わってないかもしれないよ。ほら。うるさい。カセだって言うなら今から打破してみせる。Now you made her angry. Just as intended. 待って、その打破って一体どういう意味？ Didn't expect it to turn into this though. I guess we are fighting a chapter final boss again. Oh wow, that's some really old music. Undoubtedly, the mental trick that wouldn't work on anyone else worked on her like magic. It wouldn't be a surprise to see this Hesher do anything. That said, she knew exactly what Dr. May was up to, just like Kiana. She was just taking the chance to let out steam. でも、彼女がここまで本気になるなんて。Kiana examined her own status. The sudden and pointless battle took a toll on both sides mentally. However, the examination revealed something unusual. 待って、まさか。しきちゃん、もう一撃ちょうだい。もっと力を込めて。は？あなた変態なの？She said something different than nuts. やっぱり精神が弱くなるとこの枷も文句はないよね。メイ博士はわざとそう言ったのかな。いや、喧嘩中に何してるのOh, it can be translated this way as well. Okay. Then again, wanting to get hit can also be constitute that way, I'd say.
Also, she might be hitting me a bit too hard. Maybe I should be careful. Nice finisher. はいはい、認めるよ。今はあんたの方がずっと強い。私の負けだよ。ここから出よう。まだ大事な用事が残ってるから。分かったならそれでいい。待って、今が大事な用事でしょ。誰があなたと勝負すると言った？まあ、もしあの牧年人と一緒にかかってきたってボコボコにしてあげるけど。分かった。そこから動かないで。その枷を解くことができるかちゃんと試すから。多分その必要はないと思うよ。まずはここから出よう。さっきのメイ博士の態度は適当すぎるって思ってたけど、彼女の本当の意図は私たちが考えてたものと違うみたい。ちょっと出ると言ったら出してもらえるとでも思ってる？私の立場はどうでもいいの？うんうん、私自力でここから出られるみたいだよ。は？何を？ The illusion space that devoured the two scattered. Kiana wore a smug face, while the hash of sentience looked like she just ate something foul.「あれ？メイ博士、もうここから離れたの？」彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して。今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。あなた頭がおかしいんじゃ。いや違う、二人とも頭がおかしいとしか考えられない。私もまだ信じられないけど、ここは事実で説明してあげる。理屈はよくわからない。でも神なるもの、変化の極みなり。やったって本当にどういうこと？元凶で戦ってた時、私の精神があんたに削られたことによって律者の力の枷も弱くなったんだ。それに理由はわからないけど、太虚剣気自身の力もあまり枷の影響を受けてはいなかったし、だからあの時あんたにもう一撃ちょうだいって言ったんだよ。そう、剣気を使って枷を回避するコツを見つけるためにね。そんなに簡単ならとっくにやってあげてるし、あなたが手を煩わさなくてもよかったんじゃない？それは
うまく説明できないや。私にとって偶然できたみたいな感じだから。でも確かにあんたのおかげだよ、シキちゃん。精神空間で他人を弱くする能力はあんたしか持ってないからね。だからそんな風に呼ばないでって言ってるの。どちらが年上かもわからないし、おかしいでしょ。She had to grumble about something to feel better. たまたま運に恵まれただけだよ。あなたをボコボコにするのが私の唯一の目的だったんだから。はいはい、まぐれかどうかはおそらくメイ博士だけが知ってると思うよ。今はメイ先輩たちと合流しよう。多分博士もそこにいると思う。Bridge status fixed. May status not back yet. Standing at the vantage point, May glanced over the view that never changed. Curiously, despite her poor health, this leader felt omnipresent in a natural way. She seemed so weak that even a breeze could knock her down, but it would also feel perfectly natural to see her standing in the freezing Arctic with only a thin layer on. どうやらおめでとうと言った方がいいみたい。仲間と合流しに行くのね。Without a word, the irritable Herrscher lady rushed forward, reaching out her hands for May's collar. ちょっと、一体どういうこと？最初からこうなるって分かってたんですか？なんて言えばいいのかしら。やってみてもいいんじゃないという気持ちだったのよ。精神面のコントロールに関する造形はそんなに深くないの。戒律を研究した経験があるだけだから。でもあなたたちにある信用に関しては講義的に言えば私の発明だった。見極めるのもそう難しくないわ。悪いけど今は退去剣気という名前です。名前は重要じゃないわ。あなたたちの剣気は戒律と同じソースを持ってる。結局のところ一種の精神の枷よ。メカニズム的にもう一つの精神の枷を解除することはできないけれど、互いに牽制するくらいなら余裕でしょうね。もちろんわざと刺激するような言葉を選んだのは一種の実験よ。最初が肝心ならいっそのこと戦闘中に精神を枷とともに消耗させればいい。体力面では少しデメリットがあるとはいえ、今見ると誰もが喜ぶ大当たりだった。そうよね。じゃあどうして？ No sooner did her pride stop her from saying more than she parted her lips. どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか、そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい？冗談よ。証拠が十分じゃないもの。ただ予想だけならできるわ。おそらく律者コアがあなたの手元にないからかもしれないわね。でも博士はどうして直接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから式の律者がかわいそうだよ。ちょっと何を言ってるの？別にかわいそうとかじゃないし、わけがわからない。もしかしたら自分のメンツの問題かもしれないわよ。いい結果が得られなくても責任を追及されることはない。そうでしょ？さて、冗談はここまでにしましょう。これから仲間たちと合流するのよね。でも今この先にある道に入ろうとするのはいささか気が早いわね。なぜなら誰かが私たちに隠れて
特殊な方法で会話をしてるからよ。Yeah, no, those two were very bad at lying. A moment ago. 手分けして行動するための言い訳だと思ってたけど、まさか本当に話があるとはね。じゃあ律者の力を使えない今でも30万人の声が聞こえたりするの？いえ、ですがコアが反応しなくなってから彼らを感知する力はより鮮明になっていました。そしてその過程の中で伝承というものは消失を通して存在を証明するものだとブローニャはようやく理解しました。確かに彼らの声は消えましたが、その意志はより明確なものになりました。何かを決めるとき、その考えは自分のものなのか、それとも彼らのものなのか、時々ブローニャ自身にもよくわからなくなります。今日、式の律者に無意識のうちに考えを誘導された時みたいに。でもこの話だけなら別に式の律者がいた時でも話せると思うけど。確かに、何と言えばいいのでしょう。この場合、ブローニャやメイ姉さんというより、ここに立っているのはまず2人の伝承者だと思います。Though not without detours, two eras had bestowed one of their greatest legacies upon the two girls. 確かに厳密に言えばまだみんなに英傑と古の楽園の話をしたことはないけれど、やっぱりブローニャちゃんはブローニャちゃんなのよね。キアナもバカじゃありませんよ。ただ彼女はきっと慌てて自分の話を語ることなんてしたくないのでしょう。2人ともそういう人ですから。それでブローニャちゃんにとって。確かにヨルムンガンド側にいたメイ姉さんの経験はよく知りません。リタが入手した情報を加えたとしても同じように得ることはないでしょう。ですがブローニャたちに共通事項があるせいでしょうか、再会してからなんとなく感じたんです。Ronja paused for 2 seconds. She was trying to articulate her opinion properly. But in the end, she decided to be frank. 何らかの伝承を手にしたことによってメイ姉さんは以前と違って他人の犠牲を理解できるようになったみたいです。以前と違って理解できるなんてね。ブローニャちゃん、私その件に対して私はブローニャちゃんが私を信じてるようには自分を信じてないの。でも彼らから英傑たちからあることを学んだわ。変えられない時が来るまで自分がどういう人間なのかはわからないものだって。ところで今のブローニャちゃんの口ぶりだと過去に対する非難が含まれていないように感じるんだけど。もちろんです。千葉学園の廃墟にいた時もメイ姉さんは何一つ間違ったことをしていません。それに伝承というのはとても複雑なものだとブローニャは知っていますから。メイ姉さんもブローニャもキアナもリタもデュランダルさんも、そして委員長や学園長も実際は違う道を歩いて同じ場所に帰っただけですから。例えば犠牲に対してメイ姉さんとキアナはそれぞれ真逆の道を選びました。ですがその2つの道が真逆だったからこそ、メイ姉さんとキアナのように真逆な2人は本当の意味で心を通わせ互いのことを理解できたのだと思います。ブローニャちゃん、
メイ姉さんだって気づいているでしょう。この半年間でキアナはまた成長しました。友人として二人の意志が再び肩を並べるようになったことをブローニャは心から嬉しく思います。ブローニャから見て今のメイ姉さんとキアナは本当の意味で仲直りできるまであと一歩というところだと思いますが。なるほど。確かにこれは他人に聞かせたくない話題ね。ありがとうブローニャちゃん。どういたしまして。でもそれなら。Bronya suddenly summoned Project Bunny and assumed a fighting stance. メイ姉さん、同じように成長したと自負しているブローニャと少し手合わせしてみませんか？いいわね。けど手加減なんてしないわよ。Are we gonna play this fight or did it just happen when all those noises happened? メイ先輩、ブローニャ、二人とも一体何をしてたの？ I guess we are not playing it. なんでもないわ。少しおしゃべりしただけ。そうよねブローニャちゃん。はい。嬉しくなったのでついメイ姉様と手合わせしてしまいました。キアナの方はどうでしたか？メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。先に言っておくけど、私のサポートのおかげだよ。四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修復できたんだ。I guess you didn't like the wording of that. Or the sound of that. なんだか物足りない。こう話すべきだよ。偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。わかったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。状況はもう把握したから。じゃあもう出発してもいいのよね。二人がおしゃべりしてた時にメイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。でも向こうのエリアは想像よりもずっと広いから手分けして探した方が効率的だと思うんだ。4人。ちょっと、そんな些細なことに私も入れないで。じゃあ私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし。それにあんたにしかできないことだから。They definitely know now how to talk to her. Make her do what they want. 私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ？ Maybe. でもここは月だよ。月に至って力の安売りはしないよ。もう大丈夫よキアナちゃん。3人でも十分だと思うわ。善は急げ。すぐに出発しましょう。Silly hash of sentience. And she's gone.
Well, let's cross this bridge when we get to it. Guess we are now back to places where things can be explored.よし、ここからは手分けして行動しよう。ええ、気をつけていきましょう。もちろんです。Let's look for Prometheus. Can't enter the main base. Didn't find Prometheus, found robots. これは人が作った兵器のはず。無差別に他人の接近を阻止してるのかな。 It's not doing a good job stopping anyone from doing anything. 私の番、文句はないよね。Was that there last time? No, right? I would have noticed that if we walked up here and saw a giant corpse, I guess is the correct word. Well, sure, I'm not doing any damage anymore. And dying. Thankfully, they exploded. 厄介なことになりました。これらの工業製品はあなたたちの接近を阻止することを唯一の目的としていましたが、それはむしろあなた自身を守るためでした。 Hello, Prometheus. See, you have the usual Bronya problem of not having good legs. ここの抑制装置が設置されてから人為的にオフするのはこれが初めてです。見知らぬ律者、起源の後継者、あなたは将来重大な事故の責任を取ることになるかもしれません。彼女の体、プロメテウス。17号という呼び方の方がより正確です。ここから離れてください。抑制装置を再起動します。ただの残骸でも私のような幻影になったとしても、それからにじみ出る崩壊エネルギーは決して無視できません。あなた、それ以上危険な真似をするつもりなら先にその腕を失うことになるわよ。メイ先輩？何と言えばいいのでしょう。結局式の律者はブローニャたちの思考をつないでくれました。 Obviously she did. That Herrschaftshundere. キアナが気づいていないだけです。え？そうだったんだ。でも
彼女は私に危害を加えようとしてないよ。それに彼女こそが私たちの探してる人だから。Hearing the word person, Prometheus tilted her head, indicating her perplexion. かなり理解しやすい理屈だと思いますが、一応お伝えしておきます。腕を変えることくらい簡単です。しかし、私がすぐに抑制装置を起動した場合、メイ博士のスケジュールに3回分の葬式が増えることになるかもしれません。待って、私たちはそのメイ博士の依頼でここに来たんだよ。はい、メッセージは受け取っています。ですが、衝突が発生しうる場面ですから、生死を決められるように優勢を確保しなければなりません。少なくとも共倒れを可能にしなければ。あなた。ですが、私は悪魔ではありません。状況は明らかになっています。このまま私と対峙するか、それとも場所を変えて友好的な話し合いをしますか。The conclusion was obvious. なるほど。メイ博士はすでにあなたたちに彼女の考えを説明してたのですね。いわゆる世界の泡を虚数の末梢に再接続することについて聞きたいと。うん、メイ博士はできるはずだって確信してた。でも具体的な技術の詳細は把握してないんだって。ほとんどの知識は私が記録しているからですか？そうだよ。また似たような言い訳ですか。言い訳？彼女は時間をかけて説明したくないことがあると、似たような言い訳をして私の方に押し付けるんです。数えてみましたが、これで4021回目です。I was thinking earlier that the Bronya model in Conversations had more movements than it had previously, or new movements, I should say. It was maybe because they added those movements for Prometheus. つまり、結論を言えば、そういった協力関係は本当に存在しているんですね。Even more obvious when they are just side by side like this. 皆さんの気持ちを考慮せず答えるなら、はい。本題に戻りましょう。簡単に言うと、そうですね。こういう風に説明しましょう。私たちは漁師の海の開拓を行った時に、想定外の何かを見つけました。それと虚数空間の間にある潜在的なつながりによって、繰り込みが可能になります。何かって？巨樹の残骸の一種です。巨樹の残骸のことはわかりますか？巨樹の残骸、ニヒリズムとかのことかしら。以前倒したことがある敵なんだけど。Oh no, do not mention the giant clock. We hate that thing. いいですね。神秘主義とニヒリズムは似たようなものですが、少し強いですから。実存主義と比べれば簡単に倒せます。それは哲学の話ではなく、巨樹の残骸、ニヒリズムのような名前の話ですか？はい。あなたは私の表現をよく理解できていますね。ですが、一つわからないことがあります。巨樹の残骸は、どうして漁師の海に現れたんですか？常識では考えられません。その点に関しては、実は私もよくわかりません。
The mechanical girl blinked subconsciously. If she was a human, this would surely be a sign of lying. なんと言っても、それはもともと消える寸前の状態でしたから。あの断橋みたいに？はい。干渉しなければ、そういう運命になるでしょう。ですが、あなたがここに来た以上、成り行きに任せる必要はありません。As she spoke, her eyes swept over the three. それを御する具体的なプランは、まだ演算中ですが。御する？さすがに上に乗るっていう意味じゃないよね。はあ、やはり説明が必要でしたか。面倒です。いえ、もっと簡単に説明します。巨樹の残骸は一種の死体ですが、抹消とは微弱なつながりを保っています。つまり、ハッキングが可能だということです。だから、それを壊すと同時に、そういうつながりをキープできれば、使い物になるという意味ですね。はい。この世界の泡の些細な大量なら、巨樹の残骸の帯域幅を使い、抹消に再接続することができ、同時にあなたたちも固有世界に戻れます。簡単そうに聞こえるね。つまり、その巨樹の残骸をボコボコにすればいいってことでしょ？しかし一連の作業自体は言うほど簡単ではありませんよね。当然です。今のあなたたちの力では、たとえ神秘主義を倒せたとしても、そういったつながりはコントロールできません。やってみないとわからないんじゃない？焦らないでください。十分に準備をすれば解決できない問題はありません。適度な悲観はむしろ一種の先見の明になる。これはメイ博士が私に入力した一つ目の常識で非常に有効です。その常識から考えれば、あなたたちがこれからすべきことは、私が指揮を取った方がより穏当だと思います。Sorry, didn't want to stop you there. メイ先輩とブローニャはどう思う？私たちは問題を解決するためにここにやってきた。それなら合意に従ってもいいんじゃないかしら。よろしい。では、空の律者の力を持つ者、巨樹の残骸を復活させる方法を後ほどじっくり教えてあげましょう。あの断橋を修復した時と同じように、それの完全な姿を私たちのいる空間に再現するのです。さらにもう一つ、繰り込みの技術を覚えて、例のつながりを保存し、それを利用して目的を果たす必要があります。はあ、どうかしたの？こうして一気に話しても少しくどいですよね。さっさと行動してしまいましょう。大丈夫なの？大丈夫です。The mechanical girl suddenly pulled out 2 slips of paper, then began putting down diagrams and numbers on them at a speed almost too fast for the human eye. キアナは中央のホールで待機、ついでに目標を把握すること。メイとブローニャは雑用係として必要なビーコンを確認してください。I like those new animations. その後私はメイ博士を連れて合流します。何か問題があった場合、例の式の律者チャンネルを使ってください。メイ博士が私も追加してくれるはずですから。以上です。解散。彼女どうしちゃったんだろう。わかりません。急に疲れたのかもしれませんね。ロボットも疲れるのかしら。重装ウサギは疲れます。ですが、今は彼女が残したメモを確認しましょう。ふむ。
文字での説明は結構詳しいですね。彼女は単に口頭での交流に飽きたんだろうね。テスラ博士にもそういう時期があったみたい。テスラ博士もですか？そうですね、想像できます。でもプロメテウスはもう勝手にどこか行ってしまったし、ここで彼女の性格を分析しても意味はなさそうね。そうだね。まずは彼女に言われた通りに動こう。他に選択肢もないしね。ええ、キアナの言う通りです。Time to follow orders, I guess. Which includes crossing our bridge again. And descending. Oh yeah, this looks a bit like a boss arena. Alright. どうやらあいつが例の巨樹の残骸みたいだね。Although her discernment had improved much, she still failed to realize that what she had confirmed was strangely suspicious. And due to how cautious Prometheus was about work, she would have most likely let the truth, however insignificant it may be, behind it go. Fortunately, when trying to repair the bridge, she used her power well enough. Well enough to give certain patient observers a chance to transmit their voices along the fleeting connection and through the world's boundary to hear. キアナさん、キアナさん、聞こえますか？キアナさん。Actual loading. Meanwhile, どうやら彼女たちはあなたを見つけたようね、17号。あなたがフォローする必要なんてないくらいに事態はスムーズに進んでるの？そういうわけではありません。しかし総合的に見て一度ここに戻る必要がありました。知識で説明できないものが少しありましたので、人類のいわゆるむしゃくしゃした感情だとでも思っておいてください。フォロー？終焉装置の残骸に何か異常でもあったの？外に浸透する崩壊エネルギーを抑制するための抑制装置は一時的にオフになっています。ですが、その点に関して特に問題はありません。私が理解できないのは、博士、どうしてあの子たちを騙したんですか？それが優しい嘘だというのはわかります。ですが、I'm assuming that's supposed to be white lie. 博士が世界を裏切るために何も知らない彼女たちを利用するなんて、あまり誇らしいことではないと思います。その非難は少し大げさじゃないかしら。あなたも知ってるでしょ？この世界の泡が起動してから破滅は逆らえないプロセスになってる。裏切りというより順応と言った方がもっと正確でしょ？分かっています。人はいずれ死にますから。ですが、メイ博士、40日後の消滅と恋に今日死を求めることはやはり違うと思います。Amid the barren lands, a man sat quietly. A man that would not be overlooked
in any situation. Or a savior. The power that could wipe away the world lay by his feet meekly. Yet without that power, would he be described as empty? So that's where the actual Hua ended up being, huh? スーが何気なく教えてくれました。あれは2000年以上前のことですが、私たちがそれぞれ先行者として使命を果たしていた頃、あなたはある会議を欠席しました。スー曰く、毎年この日になると、あなたは他に大事な用事があっても、体に負担がかかっても、第二の神の鍵を使って一人でここに来る。そして終焉の律者の痕跡を眺め、一日を過ごすと。これは約束だ。僕は守らなければならない。だが君がここに来る必要はない。余計君も見たはずだ。聖婚計画を遂行している間、ヨルムンガンドは君のために休憩場所を用意した。確かにあれは現実よりも美しい大巨山でした。ですが、私が忍者としての生活を求めているわけではないこともあなたは知っているはずです。それは過去による習慣に過ぎません。とにかくできる限り君と戦いたくない。私があなたを止めると思っているんですか？そう、かつてスーがしたように。His ice-breathing paused, but no other response ensued. Had they not fought together, he may think she was making a psychological move. But the two standing there were the last humans to have lived through two eras. They had the longest life and the oldest memory. Yet except the vast barrenness, they managed to save nothing, as he saw it. フア、古の楽園はもう存在しない。どうやら私はかつての私たちにとって大事なものを忘れてしまっているようです。He shook his head lightly, as if uncertain of the words he was to say. 構わない。今の君にとってそれはもう重要なものではなくなった。His tone remained the same, without a trace of emotion. 見るといい。この場所こそが宇宙で最もありふれた景色だ。まるで墓のように何もない。He answered with silence. ところで、こう考えると少し薄情すぎる気がしますが、ですがケビン、あなたにとってこの世代の人々は私たちと同じ種ではあってもあなたの同類ではないのでしょう。 She thought of creatures that died out as time flowed on, such as a strange and precious fish. The world flourished, but there would never be another creature that could understand its language.
The loneliness persisted like a glacier that would not melt for eternity. いや、不破。彼らを同類として考えることはそう難しくはない。本当に難しいのは放っておくことだ。Her partner in combat was, of course, right. Viewing everything as an object, like May during her work, had little to do with the sense of belonging. それは分かっています。だからこそ私はここに来たのです。彼女たちのために。いいえ、まずはあなたのためです。少なくとも私から見て、この瞬間あなたには自分の言葉を理解できる同類が必要だと思ったのです。たとえ何も言わなくても対立することになっても。不破。ええ、それ以上は必要ない。ケビン、まだあの時と同じように自分を憎んでいるのですか？わからない。Maybe 5,000 years was enough to have changed Hua. Changed, I guess. But Kevin is still the same old Kevin. The last of his partners had finally been integrated into the new era. All that existed of that once glorious civilization was now an epigraph called Kevin. Kevin and Fuhua both looked up at the dark sky. The names that have now faded, even if she remembers, even if he forgets, there's no going back to it all. And all of it can never come back to them. Many years from now, when those girls have passed on, the songs I sung about them will remain. But you can take away all my songs. I only need one living girl to come toward me. A singer they once had known so far in the past had perfectly captured how they now felt. 私を見ると個人を思い出してしまうのなら、あなたの最後の夢の話をしましょう。あなたは成し遂げました。終結を阻止した結果、もう一つの終結がやってきたとしても、少なくともあなたから見れば人類は崩壊に打ち勝ったと言えるでしょう。いや、その件はまあいい。His sigh made her all the more surprised. It was as if, at that moment, he wasn't Kevin, but someone else. A friend and decent harmonica player. ごめんなさい。こんな時なのに。あなたとの会話にもっとふさわしい人を選べたらよかったんですが。君が悪いわけではない。だから謝らなくてもいい。じゃあ今後はどうするつもりですか？過去がそうであったなら未来もそうなるだろう。一人のヒーローとしてですか？ He fell silent, the sort of silence that could have lasted an eternity were he speaking to someone else. But right now, she's the only one that can talk to him as his peer. うわ、それは一度も実現しなかった呼び方だ。そして実現する可能性は今後もない。ならば一人の罪人として。Silence followed, but it wasn't hesitation.
but more so, inevitability. わかりました。だから今のあなたはこんなにも脆く寂しく、そして Fuhua took 2 steps forward, moving with a proud stance, lowered her head, and saw his expression for the first time. ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょFrom far away. Part 3 of this chapter will be released on November 21st. Stay tuned. 欲しいのみんなは元気かな。 Is this anything I can do something with? 世界は危険でいっぱいです。 Probably not. ゼーレ、気をつけます。 So instead, let's head back to the main base. To Sanctuary. We have some upgrading to do, which will surely lead to more quests. Let's start with the main thing. Terminal. Upgrade yourself. Yes, upgrades will lead to more upgrading. Undeniably. How strange. Sora-chan, is something wrong? Miss Sele, look here. According to Mark II's scan results, there are some anomalies in this area that are affecting the Master Terminal's operation. It can't seem to auto-repair. Oh. Then it's better for us to go take a look personally, right? A good decision. Oh, aye. A good decision. Uncle Grey Serpent. Hello, Sora-chan, and New Atra's guest, Miss Sele Volarai. Why do you know your name? He laughed softly and pointed to his head. I have a list of the names of all the guests we've received here. Just by matching your appearance, I can get the answer easily. Allow me to call you Miss Sele. I agree with your suggestion, and on this matter I have a reliable colleague who may be more than happy to help. She's a very experienced engineer. Although she had just arrived at New Atra not long ago, she had noticed the Master Terminal's anomalies before the both of you and went ahead to check it out. I see. Then if there's nothing else, we'll head there too, Mr. Grey Serpent. You're welcome. Please be careful on your way. I believe that you'll get along well. But it needs to be level 10 to get upgraded again. Announcement board and workshop can also be upgraded. I'm not... Should I?
I guess. If it means more tasks, I may as well. And I keep getting 2 of them from each task anyways. Or maybe even 3. $600. More than 600. Okay. Beautiful. What is the other one that can upgrade? Workshop. I can claim from here. Getting this thing more upgraded is very useful for something else we need to do. Or even some things we need to do, considering it also helps us with the digging ability of the thing, and we still have not completed that quest. We failed to do last time. What are these different disruptions? Okay. No, we're not switching to that. Even though I'm upgrading that right now. Our digging power, very much upgraded. Anything else to do here? Main terminal, before we leave. Core refinement, upgradable. Solium, can get rewards. Core refinement, upgradable. There's no need to rush this one though. Anything else? No. Guess we are leaving then. What are we doing first? Guess we're going to mine Eok, because there's multiple things to do there. Even just taking whatever mine Eok has been digging up.
星院のみんなは元気かな。 Looks like Shorjan really trusts Grey Serpent. Maybe he has also この景 left 色をブローニャお姉ちゃんに World 見せてあげた Serpent い like all な。 the others. 館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ If you're mining here, are you unearthing stuff or unmooning it? Clearly we are unmooning things. ゼーレ、了解しました。 Now, last time I said this minigame is very weird, or feels very weird. 星院のみんな I have in the meantime found out why. Or the weird part, it felt weird timing my clicks with the moments where I need to click. I felt like there was a delay. And the reason for that is very simple, but also very stupid, I would say. Because I think there is a term for this in programming or web design. This button does not activate when you click it. It activates when you let go of it. It's very stupid. So I just hold the button now. Let go, hold, let go. Hold, let go, hold, let go, hold, let go. Still timing it wrong because it feels weird, but... Clicking it at the wrong time does not matter at all. But letting go at the wrong time is what's disruptive about it. し、 Just feels unnatural. But knowing about it at least makes it easier to time these short ones. Because it's completely impossible to click and let go in time for them. If you're just trying to click in time. Also, you probably saw that second button a little bit above. That one just auto-completes a node, but I think you also lose some energy using it. 景色、懐かしい。 So only use it if something looks very difficult. And it's also very hard to reach with the mouse because you need to move up like this. ここの景色を It's clearly much more designed to be hit with a finger. Mining also happens not when you insert the shovel, but when you let go stuff on it. Yeah, 100% makes sense. Definitely the intention here. Very much game design. But I don't think they explained this last time. Anyways, let's show this off. Bang. Bang. Eh? That's... These marks. Did someone have a fight here? 館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ Hi.
この世界の Are you alright? Me. I'm alright. You are the colleague that Uncle Grey Serpent talked about, right? Did you take them all out alone? Amazing. Which is to say, you're also an agent of the World Serpent. Agent? No, I'm just a system manager. I'm not as strong as they are. Never mind. I'll do the introductions myself. Nice to meet you. I'm Klein, Dr. Möbius' assistant. I handle the Elysian realms. Nice to meet you. I'm Klein. I am still Dr. Möbius' assistant. Now I handle... Hi Klein. I'm Sailor Fullarai. This is Sora-chan and Mark II. Pleased to meet you. Me too. Thank you. Focus on the task at hand. At least my job now is to fix the master terminal. Did Grey Serpent ask you guys to help me? You can say it's a coincidence. Sailor told Klein about the situation. I see. Thank you for your information. It will help the following processes greatly. As you can see, currently, this is the only defect that is causing the master terminal's malfunction. As long as we... Sorry, I guess you won't understand the semantics. Let me explain in layman's terms. Basically, my digging device was destroyed by monsters just now, so the repair progress is stuck at 97.6%. I need your help to make up for the last 2.4%. No problem. Great. Then Sora-chan, please let me borrow Mark II for a moment. Taking Mark II, Klein entered commands confidently, as if it had always been her friend. I've marked the location on Mark II. You guys just have to head over to the marked location and dig the Lomeda stabilizer out. Should I pick up this quest on the way? I guess I can. This should be much easier by now, with all the upgrades I've gotten in the meantime. And knowledge about clicking and letting go. I feel that possibly with this knowledge alone I could have maybe done it last time. Fruitful return complete. I'm assuming fruitful return now needs me to go back. Yes, tell Lyle. We'll do that later. Something beyond this wall. Powerful enemy beyond this wall. Thanks for not attacking me. How did I miss that?
And we have all the moon dust we need. Antilometer Stabilizer, material used for level upgrade of the Master Terminal. Complete side mission, long time to see, no sea to obtain it. Infinite possibilities, mission start. ブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたい Powerful enemies still nearby. Should I beat you up? Or try to? 了解しました How powerful is powerful? Well, there's no time limit, so... Unless you have some way of preventing me from just tanking this until you die. 審判の時は来た悪くはないよね負けんしの道を先の縁は意のままに激流三軸の水雲を断つ行くわよゼーラ私たちの約束のためにクレーモだよはっせい烈焰粉塵まっそろそろ本気を出すよ万剣奇襲I'm getting a feeling it has no way of stopping me. Just had a lot of help. 負けんしの道を立ちなさい楽勝私は審判の時は来た嫌なのか喧嘩銃器やっせいやっ行こう Well, you're not even protecting any chests or 探しに anything. 来たわよ Maybe a door I can open. 探しに来たわよ Request Hash of the Void's authority. Okay, thanks. 近くに役に立つものが Oh, 近く there's a に chest. 役に立つものがあり役立ちそうな材料を持って帰ればクーちゃんはきっと喜んでくれるはず探しに来たわよわかったわどこに隠れてるの早く一緒に遊びましょう探しに来たわよ自由っていいわね探しに来たわよわかったわ探しに来たわよ Fine. Is this the Lomeda stabilizer that you were talking about? Yes, that is. That's it. Well done. It's more intact than I expected. The rest is up to me. All anomalies removed. The Master Terminal's auto repair function has been recovered. It will take a while. After repair, I'll use this Lomeda stabilizer to raise its level. As you saw, this is the main cause of the Master Terminal's anomalies, but it is also an irreplaceable part to increase the Master Terminal's level. The plan is so reliable. Once they are used to it, anyone can become reliable. For example, prior to this, I've already done similar work
10,391 times. Regardless, thank you, Klein. We only managed to finish such a complex task thanks to you. No, I should be the one thanking you. Thank you both for bringing new work to me. Is making someone work something that's worth gratitude? But our teacher always says, if not for livelihood, nobody would waste their life on this job. I guess right now, I can afford to waste my life. After all, in the past, I've always been doing designated work and never had time to consider what I wanted to do. But since I came here, can't help but wonder, what is my job? That is probably what Dr. Tesla meant. You've already gotten used to an onerous job, so once you get to relax, you ironically don't know what to do. No wonder Klein looks so exhausted. Or rather, depressed. Then now, what does Klein want to do? I don't know. The person who told me to do what I want didn't tell me what I should want. I think only Klein has the answer to this question. Sorry, I'm afraid we can't be of help. It's alright. I've troubled you both. That person probably wouldn't want me to ask someone else for the solution. A teacher told me that it's alright not to have a goal now. As long as you keep trying and work hard, you'll eventually find what you wish to do. At that time, my teacher had just brought me back to the roost. My memories were fragmented because of my illness, so I dared not speak to others. I only became who I am now because of my teacher. So now, what I want to do most is to become an independent person, just like my teacher. Back to the topic, that person who told you to do what you want must be someone important to you. I'm not installed with a module for human emotions, but I suppose so. Or rather, I hope that she is. Then, the answer is in your heart. Whether it's memories about her or the blessings you have for each other, everything is kept in there as part of you. You still have plenty of time to think, so try and speak to her from your memories until you find what you truly want to do. After all, these are the infinite possibilities of humankind. Miss Saylor is right. My teacher also once said that the future is full of infinite possibilities. Klein can find a wish for yourself. I'm sure that person will be very happy too. Infinite possibilities. I see. I'll try to find the answer. Thank you. Klein likes the word infinite, I am sure. Sele is twice as big as Klein. If you assume that Sele weighs at most 60 kilogram, Klein must be lighter than a bucket of water, around 7.5 kilogram. I think we can look at exactly how much Sele weighs and find out. But not now. Okay, we have Sora to talk to, we have Lyle to talk to, we have the Master Terminal to look at, but only when it's at level 10. We have Danger. We have more Danger. And we have some bosses. Let's go deal with those for now. Is there... There's unrepaired things over there. And also
this steely thing that we have to look at. So let's go over there later. Let's go here. Fight things. わかったわ。探しに来たわよ。Yeah, knowing her weight knowing her actual weight might not narrow things down. We also don't know what Klein is made of. Assuming she is not made of human parts. 力を受け入れなさい。ゼル。One task done. やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。That's crap. 審判の時は来た。嫌なのターン。転換。準備。火炎。バッケン。魔剣士の道を感じた楽勝。Where exactly is the other boss? I'm tracking, but destroy 2 remnants. I'm tracking, but I'm not seeing any lines on the 出発する ground. よ。 Would constitute tracking. Also, no, I can't switch characters on the fly. It would have been too easy. 行こう。出発するよ。 I guess I'll try my best with this team. 外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。 I need to defeat weight 15. I have already defeated 14, but I need to start at 13. As that is the checkpoint. Can I do this? It would be very useful if I can. We did upgrade our support unit earlier. I might be wasting too much time on this floor.
least it feels like a waste of time. Because I know that the third floor I need to do is a boss floor. And that's gonna take a bit. Yeah, this is not gonna work out. I think I'm gonna do worse than last time somewhere. Even though I've gotten new upgrades. Possibly because I'm not having sentient magic. Which is why I wanted to switch before going here. So I guess by virtue of only having one try at this a day, we're not gonna finish this quest today.マントが長くなったからちょっと慣れないや。背中にある剣は少しも重くない。暖かいよ。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。審判の時は来た。喧嘩準備。Oh, wait, these are remnants. Okay. Easy peasy. She seems rather frustrated because she got interrupted at work.
about your past career. It's over. It's gone on for a long time, but like any task, it will come to an end. Although it was a task assigned to me by the real doctor, it was also the real doctor who ended it. I heard her last words, so I don't think I'm just working. I'm processing a gift. Since I can't return it, I'll have to live up to it. Are you asking the right person? So many things to do. No guns allowed. How troublesome. Back then, I should have. Ah, Miss Seele. You came at the perfect time. I want to discuss something with an adult, but can't find anyone to talk to. Although I'm also not an adult, let's hear you out. Miss Seele, can you get me a gun? Preferably one with outstanding range and firepower. When would you need that kind of thing here? You are not intending to really go hunting, are you? Oh no, a regular gun can't do anything against those monsters out there. I can't tell that much. It's for something else. While I was searching for supplies outside, I saw something flying in the sky. Because I was cautious, I hid and watched them for a while. Flying in the sky. That's right. They didn't land at all and just flew in a specific pattern. From their perspective, from their appearance, I can't tell what they are. I must say, they resemble... I can't describe them either, but they look like an easier target compared to those monsters. Damn birds. Damn moonbirds. So, you want to try shooting one down? That's right. Maybe we can put them to good use. Maybe they're just remnants that weren't caught by the new Ultra Energy field. Can you mark their coordinates on the mobile terminal? I'll go take a look when I have the time. Before that, don't ask anyone else for something dangerous like a gun. Don't worry, I'm experienced in this aspect. Getting better. Well, the items that couldn't be recycled have been excavated. But they're just normal ores. Maybe they belong to the categories that the recycling dock couldn't identify. All of them? In such a short time? I see. Sora is really hiding her light under a bushel. I gotta learn more moves from her. He's interpreting my words the wrong way again. But then again, my hunches aren't reliable. Then the other area that can't be recycled. I know, the things buried there must be worthless junk. They can't be chain guns and tanks. His hunches are certainly individualistic. You hungry? Chat. About life here. Yeah, we have everything here. That Grey Serpent gave us terminals for special communications. We didn't contact him often, but when we did, almost all our wishes were granted. So some kids began calling him Santa Claus. Albeit, he is odd in that he can become a different person. He's kind most of the time and will even play video games with the kids. Only he's overly serious about it. No matter how young his opponents are, he'd go all out. That drove a lot of kids to tears and left him dumbfounded. Serpent claws. His true identity. Emergency! Well, calm down. Galena and the others have already went to look for Uncle Grey Serpent. Beverly will be rescued soon. Sora, monsters always appear there.
If help doesn't come in time, Beverly is going to become someone's meal. It's too dangerous. If you really meet a monster you can't handle, are you going to serve it a second... Are you going to serve it a second meal? Fine, fine, I know. Then let me try contacting Uncle Grey Serpent too. The signal is better outside. No, the trick doesn't work on me. How long do you think we've been living together? Sora. No means no. Ah, Miss Seeley is here. She just popped in. Hey Sora, what's wrong? Miss Seeley, Bev... It's like Sora-chan is more anxious than anyone else. What happened? Don't worry, speak slowly. Beverly was trapped by a rockfall when looking for supplies. We want to get Uncle Grey Serpent's help, but we can't seem to find him. Monsters appear near that area and Beverly is still young. We're all so worried. I see, Sora-chan. Where's Beverly trapped in? Let's go and look for her together. What about me, Miss Seele? Lyle can stay here and prepare to support us. Support? Oh, I know. It's the type of work where I don't have to do anything but cheer from the back, right? Since Miss Seele assigned this task, I'll be sure to complete it perfectly. Wait. Don't worry, Miss Seele. I'm the best at this kind of tasks. Miss Seele is so strong. Miss Seele is undefeatable. Like this, right? At this rate, will this child be okay? No. No, he will not. Things to do, things to do, things to do. Maybe. So we have to go all over the place for all our goals. Those are weird flying things. Interact with the drone landing pad to begin recovering drones. Move the crosshair and tap fire to shoot down drones and recover supplies. Move to aim to find drones and shoot them down with Mark II. Certainly isn't dangerous, but does it use a special energy source? Also, I guess Mr. Robo is all the way back there.
More? Didn't expect more. 審判の時は来た。やっこのレッド全てを断ち切る。 Mr. Robo? Our knight in not so shining armor. Thank you, Mr. Robo. Why are you here? I was coincidentally passing by. Is this a good reason? If Mr. Robo is serious, then I believe in it. Mr. Robo is so amazing. He's the first to appear whenever we encounter danger, just like a hero from a story. It's really been so long since someone has looked at me with such innocent eyes. A child's trust feels so heavy. In that case, shall I help you guys again? Hey, Brett. Come out, it's safe now. Having heard his voice, a tiny figure appeared nearby. Sora? Beverly, are you hurt anywhere? I'm alright, but I couldn't find anything. As long as you're safe, you don't have to worry about the supplies. Let's go back to the sanctuary now. Uncle Robo, do you want to come back with us this time? After hearing about you, everyone from the Roost really wants to meet you. Haha, thank you all. My answer's the same, that's not where I should be. Alright, go back now. Don't leave the sanctuary for your adventure games anymore. After all, even a hero cannot reach you in time every time. Uncle Robo, do you have something you want? What nonsense. Do I look like I should be taking things from a child? But Beverly and I, and all the children from the Roost, everyone wishes to give you something in return. Haha, it's fine. It's the thought that counts. Enough about presents. Hurry back and take care of your comrades. Alright then, I got it. Beverly, watch your step. Really now, don't make such a sad expression. It makes me look like I'm some sort of bully. You're still here? I have a request for you. As she moves without moving her legs, can you please accept the gift from Sora-chan and the others? You know my experiences, so you should also know that daily necessities for humans and robots have no meaning to me. But to them, it is meaningful. Are you saying that because that's their children's precious feelings, so I can't refuse? That's not the only reason. Actually, Mr. Robo, you've probably noticed that Sora-chan and the others are orphans who were taken in by the World Serpent. As expected. But to the World Serpent, this isn't anything new. Sora-chan and the rest, they may worry us, but in actuality, they aren't fragile at all. Supporting each other and sharing their gains, that's how they've been surviving thus far. And Sora-chan wants to fulfill Mr. Robo's wish for the same reason. They all see Mr. Robo as a comrade now. Are you sure this isn't scripted? It's just what I've observed daily, and also a bit of self-experience. Then, kind Mr. Robo, you shouldn't let Sora-chan down, right? You're deliberately phrasing it to make me sound like a bully. Don't you already have an answer in your head? Little girls these days are so hard to deal with, Isele, you're not leaving? Sora-chan, you've come at the perfect time. Mr. Robo has something that he wants us to help with. Really? Mr. Robo, what is it? You can leave it to us. Look, Sora-chan. He's excited too, Mr. Robo. What is it? I really can't win against the both of you.
Then, can you please help me look for a part that I'd lost in battle? I'll bring the small girl back. How about that? Although I can't afford to lose them. But it's still better to have them. I can afford to lose them. Another thing, you guys should have noticed that there are lots of detection devices left from the past on the moon. If you can use them, searching for things would be easy. Got it. Don't worry, Mr. Robo. We'll be back real soon. Sora-chan, don't rush. Comrade, eh? Really? When I've been drifting alone for too long. To think that I'd be playing with a bunch of kids right now. But it doesn't feel bad to be taken care of. Let's look for the components. Found it. Let's hurry back. F. Hi. Uncle Grey Serpent, did you see Uncle Robo? I thought that he would wait for us here. You have a similar color scheme. Uncle Robo? Huh. I know, you're probably talking about that stubborn old man. I caught a glimpse of him leaving from a distance just now, even though he was hiding from me. The Grey Serpent knows Uncle Robo. I don't just know him. We were the best of friends. Though I might be the only one who thought so. Huh. Saying that out loud makes it strangely depressing. This Grey Serpent seems different from the previous one we met. Is this what Mr. Robo meant when he said there were different species of them? How interesting. I suppose this is also a fate between ravens. Telepathy. Frankly speaking, I don't believe in this. But looking at how the destinies of 2 generations of ravens intertwine. Men at some time are masters of their own fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. That we are underlings. Quite romantic, don't you think? Does Raven refer to teacher? Correct, but only half so. The Uncle Robo you guys speak of is also undoubtedly a raven, or at least he was one. He was once a raven. Previous raven. Is that easier to understand? Before he became that lump of metal, everyone in World Serpent acknowledged him as an excellent member, model worker, someone to throw your work to. Oh, don't tell him about the last one. As for why he is the previous one, I believe you've seen it for yourselves. After losing his human body, his power in battle has never been the same again, and no longer suitable for pro. Anyway, he thus chose to retire, washed his hands of all these, and returned to leading a mundane life. The codename Raven was inherited by a young talent discovered by another Grey Serpent. Uncle Robo is our teacher's senior.
Then why is he unwilling to come to the sanctuary? Although I can't be sure, but I can guess why. Something like he had done too much dirty work, let too many people down, or looking at the innocent eyes of children makes him feel guilty. All that kind of self-depreciation. He even refused to follow the world serpent here for such reasons. I had to drag him over. I'd hoped that he would share some of my workload, but he hid away once we arrived on the moon. He just wanted to distract us and hide away when he asked us to look for this part, right? I'm not going to let him get what he wants this time. How can an adult lie to little children? I'll send his coordinates to you guys now. Go give him a good scolding. I secretly tracked his location just now, so that I can push some troublesome work on him. Don't tell him that either. Alright, got it. Thank you, Uncle Grey Serpent. Add 2. Mr. Old Raven. 行動を開始しよう。 Waiting for elevators, the game. 行こう。私の番ね。 Looking forward to him waiting in the exact place where we found his part. 分かったわ。探しに来たわよ。 No, guess not. 分かったわ。どこに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。 探しに来たわよ。 That's a long path. And a path I don't think I've went to before. Also, yeah, there's no giant corpse in that hole. 分かったわ。 So that's only in the Bubble Universe version? Oh, I hate this so much. 探しに来た。力を受け入れなさい。クレンボだよ。やけどに決戦の時が来た。 Waiting for elevators. Round 3. 班長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ゼーレ、目的地に向かっています。 新しい道を探しているときは Thanks 周りに for も気を配らなくち teleporting ゃ。 me back up here. ゼーレ、了解しました。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。 Jump button. 艦長、ゼ Lag. ーレをどこに連れて行く気ですか？ゼーレ、了解しました。 Definitely felt the lag right as I wanted to jump. Maybe it's not when I press the jump button, but when I let it go. It matters. ゼーレ、了解しました。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？
れ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。 Okay, there is a lag spike right around here. 了解しました。 Probably because it's loading in that bridge over there. 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ What a terrible coincidence that it's right where there is a hole in the floor. ゼーレ、了解しました。周りに何かあるみたい。決戦の時が来た。役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。 Little Robo. Huh? Alright, I got you. You guys win. To think that you'll still able to find me, I can only surrender. Lying to children isn't very adult-like, don't you think, Mr. Previous Raven? I see, so Grey Serpent helped you, didn't he? As expected, that guy's been watching me, probably to pile some troublesome work on me. Oh, this one in front of me is pretty troublesome indeed. Alright, since Grey Serpent already told you who I am, can you stay away and leave me alone in peace now? Grower? That's on it then. It's fine, no need to change. Just call me whatever you want. Uncle Robo, I still hope that you can come back to the sanctuary with us. Ah! Although you have a sharp tongue, you've helped us so many times. You've never taken us lightly just because we're kids. The children really want to meet you. They think of you as a hero and want to show their gratitude to you. Teacher always told us that we must know to pay back favors. That way we won't feel bad about ourselves. Hero. Ha! There's no word more unbefitting for me. I never thought that anyone would call me that. And you at the sanctuary, the children will be cared for when they go out to search for supplies. And enough. No need to desperately come up with reasons. As I said, I surrender. I made this wager and I'll take this loss. But we didn't wager anything with you. Perhaps. I was making a wager with my past self. After all, since then I was... Thank you. Sanctuary, huh? This time I'll go back together with you guys for real. A good adult can't lie to children all the time, can he? Yes, I'm sure everyone will be happy. Ah, right, Mr. Robo. This is what you requested from us. We fulfilled your wish. This is my part. I didn't think that you'd really find them. It's Uncle Robo's wish, after all. Then, listen to another wish of mine. Take it with you. It should come in handy for the two of you. But this is your... Don't be shy. It's not from Uncle Robo. It's from your friend. A silly uncle named Clarence. Control mod K4. Used to level up battle skills and workshop V7. Complete side mission special gift to obtain it. We did. わかったわ。探しに来たわよ。わかったわ。自由っていいわね。探しに来たわよ。どこに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。Look who's home. Former Raven.
You better say something. Transformation is a big waste of time. Waste of power. I didn't read what I asked. That's thanks to Cleo, although I was ready. Still a good thing to be alive. I wasn't comfortable at first, but after all these years I'm used to finding joy amidst sorrow. Don't think that's a shortcut to mechanical immortality. Not trying to belittle humans, but in the end, the body is a prison for the mind. Emotions and even thoughts are fundamentally manipulated by hormones and neurotransmitters. When Cleo finished modifying me, she warned me that one day I'd lose all my emotions and become another artificial intelligence. Now you know, I'm not kidding for fun. This is how I maintain my personality. Or what it was. Pretending to be myself. It's real if I fake it well enough. But people like me don't really exist in World Serpent anymore, do they? I've heard rumors that those mechanically modified Patrickal herself are prone to betraying World Serpent. Just joking. What did I ask? About this body. Okay. And he transforms back. About guns. Oh. I don't ask anyone for guns nowadays. If it's not necessary, I don't really want to use guns. My teacher keeps it to herself, but it still influenced me over time. People say I have a talent for sniping. That's boring if you ask me. My fighting spirit is burning bright. Going head on is my style. Besides, when I secretly touched my teacher's weapon, it turned into a... no, Sora doesn't allow me to bring it up. But then again, sometimes I do find guns much more useful, given how convenient they are. I wonder what it turned into. That mysterious key that can turn into any kind of weapon. Did you make that reference on purpose to Gun Girls? Did I ever mention that? Nice. Must have been a while ago. What's still left to do? As that goes on is the main story. New possibilities. Career habit. Raise the terminal. Can't do that. Journal study of reliving calamity. Saw near death. Tried that. Failed. Journal study of reliving calamity. Dream of department. Track. Diamond kit. Excavate a treasure at where Lyle spoke of. More treasure. And part-time hunter. Klein has something to say. Klein? One step ahead. Sailor, I need help. What's wrong? Klein, you're panicking. I'll send you the target's coordinates and photos. Are these the drones that Lyle spoke of? Yes, had Sora not promised you to bring back those resources, he'd have rushed out to the sanctuary with a drying rod on his shoulder. Lyle fussed about showing off her skill and even asked Grey Serpent to prepare weapons for him. Unsurprisingly, he was turned down and Sora gave him a good lecture. It's not an urgent mission, but I hope you can look into it when you have the time. While Sora can keep him in check.
Ah yes, he's not asking anyone for guns, he said. Lying. As lie is in his name. Seems our green dot is also over there, so now we are indeed going over there. And hopefully also unlocking some teleporters.やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。近くに役に立つものがあり、役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。近くに役に立つものがあり、役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。お姉ちゃんを傷つけさせない。ゼーレ、了解しました。 So many chests. 近くに役に立つものがあり、役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。Oh, didn't run away fast enough. More 周 treasure. りに何かあるみたい。ニューアタラのみんなの役に立つといいな。探しに来たわよ。 More treasure. 役に立つものが役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。わかったわ。Teleporter. Repair. So I will be happy indeed to bring all that back. 探しに来たわよ。探しに来たわよ。わかったわ。探しに来たわ。 Now, how difficult is this, Steely? Dream of Defilement. Let's see how far we can get. What? Oh, we can just challenge one of them each day. Not just each once a day. 探しに来たわよ。 Well, that's good to know, I guess. わかったわ。探しに来たわよ。近くに役に立つものがありそう。役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。どこに隠れてるの？周りに
何かあるみたい。周りに何かあるみたい。ユーアトラのみんなの役に立つといいな。 Camera does not like turning much わかったわ。 in this area. What even enemy is that? I'm not familiar with you. 自由っていいわね。周りに何かあるみたい。役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれるはず。どこに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。 New mine. Is mine. 探しに来たわよ。わかったわ。 Oh wow, things here are difficult. 探 Huh? しに来たわよ。 Even the thing I need for plot. No. Oh, but this is the difficult one, isn't it? Yes. I wonder if that is doable. I have gotten better at these. That was a lot. Where are you pointing? Oh, down here. Oh, this one's gonna be even more difficult, isn't it? Are we gonna be stuck on the third one again? Almost feels like it. I'm trying, but I don't have much confidence. Especially if I make mistakes like this. Ugh, that was bad. Impossible. At least with the amount of damage I took.
Power to release the button is weaker than the third excavation site. I'll give it one more try, but that was brutal. I don't think I can use the autocompletes because they cost as much as 3 mistakes. And if I'm in a rhythm, I won't make 3 mistakes. Maybe. I mean, I'm better off than last time, but I need to survive 10 seconds almost. If I hadn't made mistakes, I think that was doable. I had like 50 or 90 milliseconds left. Hate making mistakes. Ooh, these ones are expensive though, on the last one. On the last one it might be good to just take the thing. 9 milliseconds? You're kidding me. You know exactly that I can't stop if this is the time you're giving me. Always gotta have one mistake early on. And a mistake. Might be getting worse at it though. Free. I didn't hold. If I mess up the very first one, I might as well just restart. Now we're at a moment where I'm just in a restart loop.
There we go. Roots abound. So where does carry us? They seem far away. Yeah, they're on the... Are they on the other side? Guess they might be. Let's repair things. Combat repairing. Not good for health. This thing is not for plot, so if I fail it, I'll just come back another time. Oh, this is where Senti started her journey. Hmm? Oh, hi. Nihilus. 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか? Anyways, we can teleport here now. Where are those things we're looking for? 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか? Apparently one is right ゼー here. レ、了解しました.
館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ゼーレ、了解しました。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？I'm bad at avoiding combat. I'm not the most sneakiest player. 探しに来たわよ。わかったわ。探しに来たわよ。どこに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。自由っていいわね。わかったわ。No flying allowed. No fourth time. Dr. Klein. Sele. Do you mean Lyle discovered new drones? You're quick at understanding. I enjoy working with people like you because it saves me from explaining. I'll send you the coordinates now. Plight so eager, and those drones aren't very dangerous. Why not give him a chance? No. That's a quick no. Last time he volunteered to gather supplies, he came back with a pile of items triple his height. Most of which being junk that were a waste of space. Sora convinced him to throw those junk out of the sanctuary with difficulty, only for him to pick up more junk on his way back. He seems to be obsessed with things that might come in handy. He insists on taking and trying everything he sees. Sora's banned him from gathering supplies. Not easy to be Sora. That's it. I'll leave it to you, Sele. Working with Lyle is a pain. Jack. About cooking. Did you see how well I did in the kitchen? The food here is great, but it's not what the people who grew up in the roost are used to eating. They begged me to cook, so I have to work from morning till night. I only eat canned food these days, so we have to make it work. It's a coincidence maybe, because I only get to cook canned food. I had to learn different cooking methods, and my cooking skills improved fast. Some people even suspect I spike the dishes to make them so tasty. I'll take that as a compliment. But that's not worth mentioning. Good cooks are everywhere. I don't usually bring this up, or people will think I'm labeling myself for popularity. Oh boy.
Are the drones over here? Potentially. Seems like it from the distance. I knew I saw the drone spot down here, so I had a feeling. Oh, it's up. I'm being forced to fight again. Yes. Where is the spot? Down here. Really? I'll not go back from here. Guess not.
is it? Up, 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 up. If not, then it should be a good place to 探しに来たわよ。 start to go wherever we need to どこ go. に隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。わかったわ。 Oh. Can't upgrade this, repair this yet. 探しに来たわよ。探しに来たわよ。 Wow, nice miss. 探しに来たわよ。 Mission complete. And no new mission from Klein. Story. Terminal. Steelies. Nothing. Think we're done. Almost perfectly on time. わかったわ。 Imagine if I waited for part 3. It would have never worked out. 探しに来たわよ。 No matter how short part 3 can possibly be. There's probably gonna be some side quests for that too. I'm not worried that next time will be too short or anything like that. In that case, until next time, thank you for watching. Maybe Master Terminal will be level 10 by then. Hopefully it will be. See you for more mining. It's inevitable.